any time in the world right now, including my own country, the United States. It's what the journalist's responsibilities are to, what the journalist's responsibilities are and who they are too. რეალურად ის ძირითადი პრობლემები თითოეული ჟურნალისტის წინაშე დგას, როგორც თავისუფლებში, ისე იმ ქვეყანაში, სადაც მე ვარ, შეერთებულ შტატებში. რეალურად რა არის ჟურნალისტის პასუხისმგებლობა და რას მიმართება ეს? And rather than starting with your country, which I don't know enough about, let me start with my own country. Because in fact, even today, I don't think our journalism is always as responsible as it ought to be. But we had a very difficult process to even get as far as we are today. მე ვერ ვიტყვი რომ დავუშვათ იგივე პასუხისმგებლობის თვალსაზრისით ჩვენი ჟურნალისტიკა დახვეწილი, მაგრამ ჩვენ მაინც დიდი გზის გავლა მოგიწია იმისთვის რომ მიგვექცია მდგომარეობისთვის რამდენიმე წათვალში. In the very beginning of our country, that is after the American Revolution, most newspapers were actually affiliated with political parties. მოგეხსენებათ შეერთებულ შტატებში რევოლუციის შემდეგ, როგორც წესი ჟურნალისტიკური სხვადასხვა სკოლები, სხვადასხვა ჟურნალიზმი, სხვადასხვა პარტიებს მიეკუთვნებოდა. They didn't make enough money by selling the paper. In other words, the number of people who bought the paper couldn't support the paper, and the papers were actually relatively expensive. როგორც წესი გაზეთების გაყიდვით ანირებდნენ ეს შემოსავალს. So the way the papers supported themselves was by having a political party support them. And in some cases, if your political party was in power, the government was supporting your paper. ბუნებრივია თუ დავუშვათ ის პოლიტიკური პარტია რომელსაც ესეთი ჟურნალისტიკური ჯგუფი წარმოადგენდა იყო სახელმწიფო, ბუნებრივია უკვე ხელისუფლება უჭერდა მხარს ჟურნალისტების სამართლებრივ. The government, for example, would give you contracts to do government printing on your newspaper printing press. კონტრაქტები სახარბიელო კონტრაქტები დებოდა პეშტურ მხარესთან დაკავშირებით. And also it helped, especially in the colonial period, even before the war, the Revolutionary War, if you were a postmaster, because being a postmaster meant that you get all kinds of newspapers came into your post office, and you could steal stories from them and print them in your own newspaper. დავუშვათ თუ ის პოსტმასტერი როგორც პოსტმასტერი გაიყო Mail. თუ იყავით დავუშვათ გაზეთების კოორდინატორი, ეს ნიშნავდა იმას, რომ სხვადასხვა ტიპის გაზეთები თქვენთან იყრიდა თავს და ამ ფილმ მეტ უპირატესობა გაგეშთა. შეგვიძლიათ მოგებარათ და ნებისმიერი თემაო ეს თავარი ვთქვათ, ხო? ამიტომ იყო უპირატესობა. ეს იყო პიროვნება, რომელსაც შეეძლო ამ შემთხვევაში ეს პროცესი ემართა. So in this period, newspapers did things that were, by our standards today, horrifyingly bad. So I'll give you an example, one very good example about Alexander Hamilton, not a relative of mine. Alexander Hamilton is So he belonged to something called the Federalist Party. And he was the first Secretary of Treasury. And one editor started writing stories about him and things that he had done in a newspaper in upstate New York. He was from New York. And they were, many of these things that they wrote about him were unsubstantiated, were not factual. ის რეალურად რასაც შესაძლოა კონკრეტული გაზეთი ამ ადამიანის შესახებ წერდა, არ იყო, ვთქვათ, სინამდვილესთან არ უნდა მსგავსი. And among the things that were said was that a person named Aaron Burr had said things about him. იყო პიროვნება Burr,
ადამიანი, რომელიც თვითონ ყვებოდა ამ ამბავს ამ კაცის შესახებ. Who at one point actually was vice president. ვიცე-პრეზიდენტი იყო დროს. And as a result of all of this, Alexander Hamilton challenged Aaron to a duel. და შედეგად ის იყო, რომ ალექსანდრემ ეს კაცი დუელში გამოიცა, ხა? And he was killed. That is, Alexander Hamilton was killed. და ალექსანდრე ჰამილტონი ამ დუელში გარდაიცვალა. We all look back in our country at George Washington and think of him as a good president, or the founding father. ალბათ ისეთ ჯორჯ ვაშინგტონის შესახებ, რომ ძალიან კარგი პრეზიდენტი, ეს ერთ-ერთი ამერიკელი მამების ერთ-ერთი მამა, დამაარსებელი ამერიკის კონსტიტუციის მამა იქნება. The grandson of Benjamin Franklin. Do people here know who Benjamin Franklin is? Benjamin Franklin შესახებ ის თორს მისი შვილიშვილი. So his name is Benjamin Franklin Bache. მას ერქვა Benjamin Franklin Bache. Yeah, and he would run stories saying that George Washington should be hung for being a traitor. და ის ამბობდა, რომ ჯორჯ ვაშინგტონი ჩამოეკიდათ, იმიტომ რომ ეს თითქოს მისი აზრით მოღალატე. So this is not journalism that you were taught to do here. თან გუნდრივია, რომ დაიმამებინა გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ჟურნალისტი, ის იმ ტიპის ჟურნალისტიკა, რომელსაც აქვს თავი, ხო? In the next phase of American journalism, which occurs about the middle of the 19th century, there's still a lot of journalism that would not have very high ethical standards, but I'm going to explain that phase too. ანუ ამ შემთხვევაში მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში გამოიკვეთა ამერიკული ჟურნალისტის ახალი ერა, რომელიც მაინც ეთიკური თვალსაზრისით არ იყვებოდა და თუმცა მის შესახებ ფაქტი მოგიყვება. In that phase, several journalists, one in particular, a man named James Gordon Bennett, came up with a new way to run newspapers. ანუ გამოიკვეთა ესეთი სახელი ჯეიმს გორდონ ბენეტი, რომელიც ხელმძღვანელობდა ერთ-ერთ გაზეთს. Instead of selling newspapers for a relatively high price, which, by the way, subscribers often didn't even pay their bills, and remember I told you newspapers were supported by the parties, you had very small circulation. ანუ იმის მაგივრად რომ დავუშვათ, ანუ როგორც გითხარით, რომ საერთოდ გაზეთები მაშინ ძალიან ძლიერი იყო, როგორც წესი ფინანსდებოდა იმ პარტიების ხრივ, რომელსაც ისინი წარმოადგენდნენ. იმის მაგივრად რომ დავუშვათ, ეს გაზეთები მაღალ ხანში გაიყიდა. So he had an idea that instead of selling 10 newspapers, hypothetically, for 10 cents each, you'd make more money if you sold 100 papers for a penny each. And this also then had a huge advantage. It not only brought more readers, right, because you were selling it at a cheaper price, and you were also you were writing news that was somewhat less partisan. საერთოდ ამ პრინციპს მოვიდა დასკვნამდე თუ დავუშვათ ის გაკიდა გაზეთებს ესე დაბალ ფასად შედარებით დაბალ ფასად მას ამ გაზეთებს გაცილებით მეტი ადამიანი იყიდა და მეტი ადამიანი წაიკითხავდა ის მომგებიანი იყო მისთვის You also created a newspaper when you did that was very attractive to advertisers. ანუ მეორეს პრინციპი საკმაოდ საინტერესო იყო თვითონ მათთვის ვინც ამ გაზეთებში სხვა რეკლამების განთავსებას დააპირებდა. Does anybody here tell me why you became attracted to advertisers? ანუ შეგიძლიათ მითხრათ, რატომ შეიძლება ეს გაზეთი ყოფილიყო მიმზიდველი მათთვის, ვინც დავუშვათ რაღაც რეკლამას განთავსება. მასობრივი გავრცელებული რაც არის ეს ყოველთვის იზრდავს ადამიანს, რომელსაც უნდა რომ თავის პროდუქცია მეტმასაზე გავაკეთო. Of course, because people would be interested to sell their products, to advertise in the newspapers, that would be the largest population. Right, because they have more people who are watching, right? Who are looking at, who are buying the paper. They have a better chance of selling their product. იმიტომ რომ დავუშვათ ამრიგად უფრო მეტი შანსი გაუჩნდებოდა ამ ადამიანებს გაიგებინათ საკუთარი საფონდე. Thank you guys. And also, if you have a paper that's trying to sell to everyone, then you start writing news that's less oriented toward a person's political viewpoint and more toward the viewpoints of a whole lot of people. In other words, you're not trying to take one side or the other, but you're trying to give more balanced news because you want to actually get as many readers as possible.
და ამ ხებას იგი მას გაუჩნდა იდეა, რომ არა ისეთი ვთქვათ ამბავი ჩაედო ამ გაზეთში, რომელიც კონკრეტული ინტერესის ამ პოლიტიკური პარტიის მიმართ იქნებოდა ორიენტირებული. ამით ისეთი ამბავი, რომელიც ფართი მოხმარებისთვის იქნებოდა საინტერესო და კომერციული ბიზნესით იქნებოდა გაკონცენტრირებული. So this became, over a period of time, this helped establish what was the ethics of modern American journalism. და ამან დაამკვიდრა ერთგვარი თანამედროვე ამერიკული ჟურნალიზმის სტანდარტები. But it took a long time to get there because these penny newspapers at first would do all kinds of things to sell newspapers that would be irresponsible. მაგრამ რა თქმა უნდა ამას ძალიან დიდი დრო დასჭირდა, იმიტომ რომ ეს გაზეთები, რომლებიც ერთ პენით იყიდებოდა ხოლმე, შეიძლება ნაკლებად ვთქვათ სერიოზული პასუხისმგებლობით ყოფილიყო გამორჩეული. Right. So, for example, James Gordon Bennett, there was a famous murder, the Helen Jewett murder. There's a woman who was murdered. Sorry, it's a story. ანუ დაკარეს ისეთი ამბავი, ცნობილი კვლევის შესახებ. Helen Jewett. Helen Jewett. And she was a very beautiful prostitute, and they claimed that she had been axed to death by the son of a very wealthy person in New York. ანუ ეს მეძავი იყო, თუმცა საკმაოდ საინტერესო ლამაზი ქალი იყო ეს, გარეგნული მიზნული ქალი. ესეო თითქოს ნიუ-იორკის ერთ-ერთმა ხელისუფალს, რომელიმე მაღალჩინოსანი პირის შვილმა მოკლა ეს ქალი, ნაჯახით დაჭერა. And so day after day, James Gordon Bennett would write stories about taking the side of the poor prostitute and saying how bad this is. და ეს ჯეიმს ბენეტი ამ ვერსიას ახმოვანებს საკუთარ გაზეთებში აი ამ ქალის სასარგებლოდ, თუ აი საცოდაობის ქალი. And in addition to that, he would say things like he would run stories where he claimed he interviewed the woman who ran the brothel where she lived. და წარმოიდგინეთ ამ გაზეთებში ასევე წერდა, რომ აი მაგის ვთქვათ გაესაუბრა იმის ვთქვათ მეძავთა სახლის მეპატრონეს, რომელიც სადაც მუშაობდა ეს ქალი. But we now know that he just made up the interviews. He didn't go interview her at all. So the idea was to create a really sensational newspaper at a low price so that people would want to read the gossip, not necessarily news that would help them be better citizens. ანუ რეალურად იდეა ამაში ყოფილიყო, იდეა შეიქმნა სენსაციული ამბავი, ყვითელი პრესის წოდებული ეს, რომელიც შეუწყობდა აი ამ გაზეთების პოპულარიზაციას. So it wasn't really till the end of the 19th century that newspapers started behaving more responsibly and recognizing that if they wrote responsible news that was balanced and not partisan, they'd get a lot of readers, a lot of advertisers, and they could be proud of their work. და საკმაოდ დიდი დრო დასჭირდა ვთქვათ ამერიკულ პრესას იმისთვის, რომ დაახლოებით მე-19 საუკუნის ბოლომდე აშეცმოდა ის ვთქვათ, მას ვთქვათ ის მისულიყო იმ დასკვნამდე, რომ ეს არამიკერძოებული ობიექტური ვთქვათ ამბების გაშუქება იმავე პრესაში, მას უფრო მეტ კითხველს და მეტ აუდიტორიას მოუწევდა. Now that doesn't mean that there weren't still newspapers that were irresponsible. A lot of them in the United States sell in supermarkets and have stories about how I married a Martian or something like that. ეს არნიშნავს იმას, რომ რაღაც სენსაციური ამბებმა იყო გაზეთებში, შესაძლოა შეიძლება წავასწროთ მომent შემთხვევას, ამერიკულ გაზეთშისაც ხალი წერს, რომ აი და მე ძალიან წარმატებით გავხდები ვინმე მარშალზე ამერიკის და ეს შეიძლება. But those newspapers, interestingly, usually have advertisements that are for disreputable companies. მაგრამ როგორც წესი ეს გაზეთები არის ის გაზეთები, რომლებიც ნაკლებად რეპუტაციის მქონე კომპანიებისთვის ათავსებენ სხვადასხვა სარეკლამო განცხადებებს. So if you think about this, you know, American journalism has been at it for about 200 years, and really only about a third of that time has a third or maybe 2/5 of that time has American journalism been pretty good, pretty responsible.
უნდა ვთქვათ, რომ ამერიკა ესე იგი 200 წლის არის ამერიკელი ჟურნალიზმი, მაგრამ მესამედი არ არის შეასრულო, მესამედი ორი მეთოდი იმ დროის რეალურად არის ის, რომელიც უკავია ვთქვათ ობიექტურ ჟურნალისტს რეალურად თელი ამ ისტორიიდან. And just about the time that we could really think we were doing a good job, along comes new media. და ახალი მედია არის რეალურად ის მედია, რომელიც ჩვენი აზრით არის ნამდვილად ახალი სიტყვა ჟურნალისტიკაში. ჩვენ ვიცით, რომ აკეთებს სწორ საქმეს. And that leads to two problems. The first is that the old economic model that sold mass media newspapers has now been damaged because, for example, advertisers can have very targeted ads without having to go to the newspaper at all. ანუ საერთოდ ამასობაში მაინც ძველი ეკონომიკური მოდელი განვეიღა, ვთქვათ, რეკლამებთან დაკავშირებით, იმიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში სხვა კომპანიებს შეუძლიათ ვთქვათ საკუთარი ვთქვათ პროდუქციის შესახებ რეკლამა გააკეთონ, თუნდაც გაზეთების გვერდზე აღვთ. არ ეცებიან მესამეს გაზეთებში გააკეთოს. And the other problem is that now, with this new technology, anybody can be a journalist and do any irresponsible thing they want to. და მეორე ეს არის ტექნოლოგიური პრობლემა, რომელიც დაშოთ საშუალებას აწევს თითქმის ყველას გახდეს ჟურნალისტი, ვთქვათ, თუნდაც აი სპეციფიკური ჟურნალისტიკური ეთიკის დაცვის მიუხედავად. So, in our own country, we're having trouble figuring out who should be a journalist and who isn't, who can be trusted. And to the extent that a lot of journalists are irresponsible, it has an impact on the credibility of regular, dedicated journalists. ანუ რეალურად იბადება ჩვენს ქვეყანაში კითხვა, ანუ მიმდინარეობს შეუძლია იმასთან დაკავშირებით, ვინ უნდა იყოს ჟურნალისტი და ვინ არა და შე შემთხვევაში ვთქვათ არასაკმაოდ უპასუხისმგებლობა შემთხვევებს მოაქვს ის პრობლემა ჩვენთვის, რომ ჩვენ შე შემთხვევაში უკვე გამოსწორ ჟურნალისტებს ზოგჯერ ნაკლებად ვენდობთ. So this gets to the first point. I want to make 2 points, and this gets to the first point. და ამ შემთხვევაში ორი პრობლემისთვის გამესვა ხაზი და ეს იქნება ეს პირველი, რაც მე ვისაუბრე. Good journalism is not easy to achieve, and it's always fragile, and you can't be sure it will continue to exist. ანუ საერთოდ ძალიან ფაქიზია თავისი ცნებით კარგი ჟურნალიზმი და ეს ვთქვათ ეს დახვეწილი ეს ვთქვათ ჟურნალისტიკური ეს ვთქვათ მოდელის მიღწევა საკმაოდ რთულია. არ არის მარტივი საქმე. Journalism is like democracy. And an interesting writer once said, democracy is an experiment, and the goal is to keep the experiment going. ანუ მე მაქსველს ერთ-ერთმა ასე ვთქვათ ჟურნალისტმა თქვა, რომ ანუ თვითონ ჟურნალიზმი გავს დემოკრატიას და რა არის დემოკრატია? დემოკრატია არის ექსპერიმენტი, რომლის მიზანი არის ვთქვათ თვითონ აი ამ ექსპერიმენტის შენარჩუნება. As an example of that, we all know that the Greeks thought they had created democracy, but in the end, they killed Socrates. How democratic is that? მაგალითად, ბერძნებს ჯეროდათ დემოკრატიის ცდილობდნენ დემოკრატიის შენარჩუნება, ბოლოს სოკრატე მოკლეს. რანაირი დემოკრატია გამოდის საბუნებაში. So the second point is then, მათ ვერ შეინარჩუნეს ამ შემთხვევაში. what does it mean in a world that's as complicated and chaotic as this to be socially responsible? და დღეს ამ საკმაოდ ქაოტურ, ასე ვთქვათ, პირობებში, ქაოტურ მსოფლიოში რას ნიშნავს ვიყოთ ვატარებდეთ პასუხისმგებლობას ჟურნალისტური, როგორც ჟურნალისტები. So we have journalists have duties to all kinds of people. They have duties to their editors to make sure they come to work on time and that they do their job. საერთოდ ჟურნალისტები პასუხისმგებელნი არიან სხვადასხვა ადამიანების მიმართ, მაგრამ გამოსცემლობის მიმართ, რედაქტორების მიმართ. პასუხისმგებლობას იღებენ ამ ადამიანებს. They have duties to the people they interview. They may not like the person they interview, but they have to give that person an opportunity to give his or her side of the story. They can't use the interview just to make the person look bad, even if they don't like the person. ანუ თვითონ ჟურნალისტი ამ შემთხვევაში პასუხისმგებელია იმ ადამიანის მიმართ, ვისგანაც იღებს ინტერვიუს. შეიძლება სულ წარმოსთუნდეს ეს ადამიანი, მაგრამ მან უნდა შექმნას ესეთი განწყობა, რომ ამ ადამიანმა მას მეტი ინფორმაცია მიაწოდოს. But most of all, they have a duty to the people who read what they read or look at what they report. ანუ ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა
არის ჟურნალისტის მხრიდან, არის იმ საზოგადოების მიმართ, რომელიც მის მიერ შეგვიძლია მოსმენას წაიგოს, მის ნიუს წაიგოს. Because you can't have a functioning, transparent democracy if you don't have journalists whose goal it is to try to keep people honest and keep, that is, people in power honest, and to keep the public informed about what's happening so they can make good decisions. რა თქმა უნდა, ჩვენ ტრანსპარენტული განჭობა დემოკრატიას ვერ შეგინარჩუნებთ, თუკი ამ შემთხვევაში ჟურნალისტი არ შეეცადა და ასე ვთქვათ, თავისუფლ საზოგადოებას არ მიაწოდა პატიოსანი მიუკერძოებელი ობიექტური ინფორმაცია მოგვიყვება შესაძლებელი. Now, in this country, I think you should be very proud of how fast you've developed compared to the United States. You've come a lot faster than you've developed a lot faster than we did. მგონი შეიძლება ვიამაყოთ კიდევაც იმითი, ან თქვენ შეიძლება ვიამაყოთ კიდევაც ის ფაქტი, რომ საქართველოში თქვენ გაცილებით სწრაფად მიაღწიეთ, გაიარეთ ის გზა, რასაც ჩვენ გავდივართ შეერთებულ შტატებში, უფრო სწრაფად გააკეთეთ ის საქმე, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ ჩვენს ქვეყანაში. But you also have still challenges you have to meet. მაგრამ მაინც გამოძახილების წინაშე გახართ. You've got a government that's still trying to become truly democratic. And ჯერ კიდევ საფეზიან მთავრობა, რომელიც ცდილობს იყოს დემოკრატიული. And you've just had an election where you're waiting to find out what the new regime is going to do. ეს არის კონდათ ჩატარდა არჩევნები. უნდა გამოიყოს თუ რას ვის გაკეთებას, ასე ვთქვათ, და ვის გაკეთება შეძლებს ახალი მთავრობა. But really, a bright future does not just involve a new government coming in and having promises that they will keep. Because no government keeps, even the best government does not keep all of its promises. რა თქმა უნდა, ნათელი მომავალი არ იყოს ახალ მთავრობას და მის დაპირებებს იმითოს. როგორც უნდა ნებისმიერი ახალი მთავრობა გამოდის ახალი დაპირებები. აუცილებლად არ იცავს მათ. So the journalist's job, your job, now that you have your certificates and you go out and become journalists, is to make sure that no matter who's in power, you're always doing your job. Whether you like that government or don't like that government, you're always asking questions. And if you like them, you keep asking questions. You keep checking to see if they're doing the right thing. და ჩვენც იმიტომ ვიღებთ დიპლომებს და ვხდებით ჟურნალისტები, რომ მუდმივად ვთქვათ მოვთხოვოთ პასუხი ახალ მთავრობას, შეასრულოს საკუთარი დაპირებები და მუდმივად იყოს საზოგადოების საერთაშორისო. That's it.